Good morning, everyone. So our lesson for today is all about inverse function. So we have here three most essential learning competencies. So ito yung dapat ninyong matutunan at the end of our discussion. So first is determines the inverse of one-to-one function. Number two represents the inverse function through table of values in graph. Number three finds the domain and range of an inverse function. Okay, so when we say inverse, so kabaliktaran or reverse or i-swap ang values. So, example number one. So, example number one is a set of ordered pairs. So, we have here four ordered pairs in a set. So, to find the inverse of the set of ordered pairs, ato alang i-swap ang values sa x and y. Every ordered pair. Okay. So, sa first ordered pair is 0 and 1. So, pag i-swap na to, i-change na to ilang posisyon, ang value sa x, mahimong value sa y, ang value sa y, mahimong value sa x. So, i-swap lang na silang duha. So, magiging 1, 0. 4 and 2, pag i-swap, magiging 2, 4. 3 and 4, pag i-swap, mahimong 4, 3. 7 and 8, mahimong 8 and 7. Okay, next is to identify the domain and range. So, when we say domain, yung value ng variable x sa ato ang inverse. So, 1, 2, 4, and 8. So, range ato ang inverse is 0, 4, 3, and 7. Okay, next, example number 2. So, example number 2 is a mapping diagram. So sa x portion, sa x portion, ang value is 2, 4, and 6. So, sa y, 3, 6, and 9. So, ang 2, gimap sa 3, ang 4, gimap sa 6, and 6, gimap sa 9. So, to find its inverse, kani, iswap lang na silang duha. So, magiging ang value sa y, mahimo na siyang value sa x, ang value sa x, mahimong value na sa y. So, magiging 3, 6, 9. Next, 2, 4, 6. Same pa rin. So, i-map. So, since ang 2 gimap sa 3, so magiging ang 3 gimap sa 2. Ang 4, gimap sa 6. Ang 6, gimap sa 4. Ang 6, gimap sa 9. So, 9, gimap sa 6. Then, to identify its domain sa tuwang inverse, kanyang value sa x, 3, 6, 9. To find the value of our range, so, kanya 2, 4, and 6. Okay, next, example number 3. So, example number 3 is the given function. So, f of x equals 2x plus 1. So, take note, f of x is also known as y. So, same lang na silang value ha. Si f of x, same lang na silang value sa y or parehas lang na sila. So, 2x copy plus 1. So, to find the inverse, i-interchange lang nato ang x and y. Or i-swap nato ang x and y. So, interchange x and y. So, since y man na dira, mahimo na siyang x. Then, x man na dira, mahimo na siyang 1 plus 1. Then, solve for y. So, solve for y. So, to solve for y, so magiging x, ang positive 1, ibalhin, mahimong negative 1 equals to y. So, para makita ang value sa y, so i-divide na nimo siya sa 2. Divide sa 2. So, x minus 1 over 2 equals 5. So, ito na yung inverse. So, ito yung original function
ito yung inverse. Or, kung isulat sa inverse form, pwedeng x minus 1 over 2 y inverse. Or, pwede pong y inverse equals x over 1, x minus 1 over 2. Or, pwede ring f inverse of x equals x minus 1 over 2. So, next is to identify the domain and range. So, to identify the domain and range given the function, so ato siyang i-graph. So, before ta maka-graph, so dapat pangitaon nato ang ordered pairs. So, magbuhat ta og table of values. Okay, so let's proceed. So, the original function for example 3 is f of x equals 2x plus 1. So, our inverse is x minus 1 over 2. So, ito yung inverse natin. So, to identify the domain and range, so dapat pagitaon na to ang sets of ordered pairs niya para ato ang mag-graph. So, to graph the original function, na mag-prepare to og table of values intended sa iyaha. So, to graph our inverse, so, nag-prepare po to og ordered pairs na intended po sa iyaha para makita na to ang graph sa original function, magkita po na to ang graph sa inverse function. Okay. So, sa table of values, nagkuha lang ko og tatlo ka negatives sa left side sa atong graph and apat sa positive side. So, kumbaga, gisenter na ko ang 0 para makita na to ang graph niya kung asa siya padulong. Okay, so ang given function is f of x equals 2x plus 1. So, kung ang given na value sa x is negative 3, so magiging 2 times negative 3 plus 1. So, 2 times negative 3 is negative 6. So, plus 1, kung magiging negative 5. So, negative 5. Next, negative 2. So, kung negative 2 na ni diri, so magiging 2 times negative 2 is negative 4 plus 1. So, magiging negative 3. Then, kung negative 1, so magiging negative 2 plus 1. So, negative 1. Kung 0, so magiging 0 plus 1 is 1. Kung positive 1, so 2 plus 1 equals 3. Kung positive 2, magiging, so 4 plus 1 equals 5. Kung positive 3, magiging 6 plus 1 equals 7. So, pwede pa kang mag-extend dira hangtod positive infinite. Kana, mag-extend po na to infinite. Kani, pwede po ka mag-extend dira hangtod negative infinite. So, syempre, mag-extend po na to negative infinite. Okay, next, the table of values of our inverse function. So, ang given na value sa x, atong substitute sa atong function. So, since ang inverse function is x minus 1 over 2, so kung ang value is negative 3, so maging negative 3 minus 1 over 2. So, ang result is negative 4 over 2 equals negative 2. Kung ang value is negative 2, i-change nato into negative 2. So, negative 3 halves. So, negative 1.5. So, kung negative 1, negative 1. So, negative 2. So, the answer is negative 1.
Kung 0, so negative 1/2 or negative 1 point, negative 0.5. Then kung 1, so magiging 0/2 or 0. Kung 2, so 2 minus 1 is 1/2, so positive 1/2. Kung 3, so 3 minus 1 is 2, 2/2 is 1. So kung i-extend pa nimo imuhang value sa x hangtod positive infinite, syempre mag-extend po na siya hangtod positive infinite. Kung mag-extend ka diri to negative infinite, syempre mag-extend po na to negative infinite. So next is ato ning i-graph. Given ato ang values sa ato ang table. So i-erase na ko. Okay, so mo niya itong x-axis, mo niya itong y-axis. So, unahon na ito yung graph atong original function. So, first ordered pair is negative 3 and negative 5. So, dari, negative 3 ang x-axis, negative 5 ang y. So, dira. Next is negative 2 and negative 3. So, negative 2 and negative 3. So, next, negative 1 and negative 1. Next, 0 and 1. Positive 1. 1 and positive 3. 2 and positive 5. 2, 5. 3 and positive 7. Okay, 3, 7. 2, 5. 1, 3. 0, 1. Kani, negative 1, negative 1. Kani, negative 2, negative 3. Kani, negative 3, negative 5. So, pag i-connect, hangtod sa ubos. So, pag i-extend tanin mo padulong sa negative infinite, syempre ang graph mag-extend hangtod paubos. So, pag extend mo hangtod positive infinite, so ang graph mag-extend sa taas, padulong sa infinite. So, mo ni ang graph sa original function na f of x equals 2x plus 1. Okay, so i-graph natin ang inverse function. So, first, negative 3 and negative 2. So, negative 3, negative 2. So, dira. Negative 3, negative 2. Next, negative 2, negative 1.5. So, negative 2. So, diri ang possible sa negative 1.5. Next, negative 1 and negative 1. So, diri sila mag-intersect sa negative 1 and negative 1. So, 0 and negative 0.5. So, diri, possible dira. Center man. Next, 1 and 0. 0 and negative 0.5. Dari di ay. So, dara. Then, 1 and 0. Then, 2 and positive 0.5. So, dara. Tansyaho na lang na ha. 3 and positive 1. So, dari man ang 1.
Then, i-connect. Then, kung mag-extend pa ni siya to positive infinite, so mag-extend po dira ang graph. Kung mag-extend ni siya padulong to positive infinite, so ang graph mag-extend po dira sa taas. So, muli ang graph sa to ang original function, mauni ang graph sa to ang inverse function na x minus 1 over 2. Okay, next is to identify ang domain. So, since ang domain sa inverse niya, domain sa range sa inverse. So, mamaya itong inverse, so padulong man na siya to infinite, kasi padulong po sa ubos to negative infinite. So, syempre, from negative infinite to positive infinite, or all real numbers. Kaya ato ang range, same gihapon, from negative infinite to positive infinite. So, nga naman, kaya kung mag-extend na siya pataas, syempre, ato ang graph mo pataas mang po. Kung mag-extend siya paubos, syempre, ato ang graph diri mo paubos mang po. Or, all real numbers. Okay, so let's proceed to example 4. So, the given function is f of x equals x minus 3 over 2. So, take note, f of x is also known as y. So, copy. Then, i-interchange ang x ug ang y. So, iswap daw ang x and y. So, magiging x equals y minus 3 over 2. So, then, solve for y. So, how to solve for y? So, since ang x na rin naman na siya invisible 1, so ato alam nang i-cross multiply. So, magiging 2x equals y minus 3. So, since x times 2 is 2x, 1 times y minus 3 is y minus 3. Then, solve for y na ka. So, magiging 2x, o i-transfer, plus 3 equals y. Or, same lang na sa y equals 2x plus 3. So, mo niya ito ang inverse. Or, kung isulat sa inverse na form, so y inverse equals 2x plus 3. So, para ma-identify na mo ni siya ang inverse, pwede na po yung nani ang answer, butang ilang o word na inverse para dili ka maglibog kung asa ang given na function, ang original, o asa iyang inverse. Or, pwede na po symbol, mo ni symbol sa inverse, so y inverse equals 2x plus 3. Or, pwede po, since ang y is same lang sila sa f of x, so kung ang inverse, so f inverse of x, yung ana iyang form, 2x plus 3. So, mo niya to ang original. So, mo niya to ang inverse. So, next is, ato ang kaon ang sets of ordered pairs sa itong original o sa ato ang inverse. So, f of x equals x minus 3 over 2. So, mo ni original. So, yung ordered pairs, so, ang isa, f inverse of x equals 2x plus 3. So, 1, 2, 3. Okay, then if substitute.
So, kung negative 3, so mao man itong given, x minus 3 over 2. So, kung negative 3 ang value sa x, negative 3 minus 3 over 2. So, the answer is negative 6 over 2. So, 6 divided 2 is negative 3. So, kung negative 2, so, balihin na po. Negative 2, so, diri, negative 5. So, negative 5 divide 2 is negative 2.5. So, kung negative 1, so, negative 1 minus 3, same sila og sign, so, negative 4. So, negative 4 divide 2 is negative 2. Next is 0. So, magiging 0 minus 3 is negative 3 divide 2, so negative 1.5. Then 1. 1 minus 3 is negative 2 divide 2, so the answer is negative 1. So, kung 2 minus 3 is negative 1. Divide 2, so negative 1 half or negative 0.5. The next is 3. So 3 minus 3 is 0. 0 divided 2 is 0. Okay, next is ang inverse function. So, f inverse of x equals 2x plus 3. So, 2 times negative 3 plus 3. So, negative 2 times negative 3 is negative 6. Plus 3, so equals negative 3. Next, negative 2. Negative 2. 2 times negative 2 is negative 4. Plus 3, negative 1. Next is negative 1. So, 2 times negative 1 is negative 2. So, plus 3, so positive 1. Next is 0. So, magiging 0 plus 3. So, 3. Next is 1. So, 2 times 1 is 2. Plus 3, 5. Next is 2. So, 2 times 2 is 4. Plus 3, 7. Next is 3. 3 times 2 is 6. Plus 3, 9. So, pag-extend pa ang graph, padulong positive infinite, so mag-extend po ni diri to positive infinite. Kung i-extend to negative infinite, mag-extend po ni diri to negative infinite. O same sa dirian na side. Okay, next is atong i-graph. Okay, so first is negative 3 and negative 3. So, dere. Next, negative 2 and negative 2.5. So, possible dara. Next, negative 1 and negative 2. Next, 0 and negative 1.5. So, dira. 1 and negative 1. So, dira. 2 and negative 0.5. So, dira banda. Then 3, 0. So, pag i-connect, so, pag i-extend pa niya dira, so, syempre, mag-extend po ang graph. And so on.
So, mo ni ang graph sa original function na x minus 3 over 2. Okay, next is sa itong inverse. So, 3 negative 3, o same gihapon dira. 2 negative 1, 2 negative 1. Then, negative 1 and 1. So, negative 1 and positive 1. 0 and 3. So, 0 and 3. 1 and 5. 1 and 5. 2 and 7. 2 and 7. 3 and 9. 3 and 9. Sorry na. So, mo ni ang graph sa to f inverse of x equals 2x plus 3. So, same pa rin ang domain. So, all real numbers. Or, from negative infinite to positive infinite. Kaya kung mag-extend ang graph pataas, syempre, mag-extend po ang graph to positive infinite. Kung mag-extend sa baba, syempre, ang graph mag-extend to negative infinite. So, same na sila. Mag-extend, mag-extend.